ஹாய் 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 ஹலோ கைஸ். சாரி கைஸ், இன்னைக்கு லைட்டாக லேட் ஆயிருச்சு, மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏதோ வருது. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் 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 வெல்கம். ஏன் பாட்டு வந்துருக்கு? ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. முகமது தாரிஃப் வாங்க ப்ரோ. எம்டி 56575. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. நியூஸ் நன்றி நன்றி ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் கைஸ், ஒரே நிமிஷம். அந்த இன்ஸ்டா நம்மளோட போஸ்டிங்ஸை போட்டு வந்துட்டாரேன். ஓகே, போட்டாச்சு. அடுத்த வேலையை பார்ப்போமா? என்னப்பா கொஸ்டின் சைனிங்ஸ் தான் கேட்குறீங்க? அதுக்கெல்லாம் நான் வரவே இல்லைப்பா. ஒரு பெரிய சேரா வாங்கணும், ஸ்டூலா வாங்கணும். வணக்கம் பாய், வணக்கம் பாய். ஓவர் ஸ்கிரிப்டா இருக்கு ப்ரோ. 7. ஐயோ என்ன சொல்றீங்க? அடிச்சு இறக்கி விட்டாங்க போல இருக்கே ப்ரோ. ஸ்கிரிப்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட் போட்டாங்கன்னா அடுத்த மேட்ச் என்ன பண்ணிருங்க, வெளியில வந்துருங்க ப்ரோ. வெளில வந்துட்டு மேபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. எதுவும் லக்லாம் நமக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கும். ஒரே இதை போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் கஷ்டம். ஆமா ப்ரோ, தட்டி விடுங்க தட்டி விடுங்க. தயிர்ல போட்டா தயிர் வெட்ட போட்டா இது வெட்ட ஒட்ட போட்டா அது ஓட்ட வடைய. ப்ரோ ஏன் அப்புறம் சொல்றா சொல்றா? இல்ல இல்ல, ஏன்? சரி சரி சரி, இது பண்ணிடலாம். போட்டு விடு போட்டு விடு. சரி, மாத்திடலாம் மாத்திடலாம். சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே, போட்டுடலாம். சரி, இது பார்ப்போம். ப்ரொஃபஷனலா ஜாயினிங்கு அதான் இப்போ சொன்னேன். நான் வேணா பார்க்குறேன், கூகுளில் பார்த்துட்டு வேணா போடுறேன். சரி ஓகே, அனுப்பிவிடு அனுப்பிவிடு. இப்போ காலைல தான். அது சித்தப்பாட்டம் தான் அப்போ கொடுத்து ரெடி பண்ணணும். இதில் தான் எடிட் பண்ண முடியலையே. அவர்கிட்ட கொடுத்தேன். அவருக்கு யாரெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது. சரி, நான் பார்க்குறேன். இது அனுப்பிச்சி விடு எனக்கு. பிசி எப்படி ப்ரோ ஸ்கிரிப்டா? பிசியில் அப்படி பிசிலையும் சரி பிஎஸ்லையும் சரி ஸ்கிரிப்ட் மலைய பொழிவானுங்க பை. அது சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. எல்லாம் மொரட்டு ஸ்கிரிப்ட் போடுவானுங்க. எனக்கு மொபைலோட பிசியில் பங்கமான ஸ்கிரிப்ட் உண்டு. தெரில எனக்கு எப்படின்னு, பட் ஆனால் ரெண்டுலையுமே மொரட்டு ஸ்கிரிப்ட். தரமா உள்ள ஸ்கிரிப்ட். அதனால We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with everything you just said there. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. முதல் மேட்ச். And here's Hullet.
ஆபி நம்ம கிடைக்கும் நண்பர்களே. Blimey, now then. Oh, shooting chance. ஆபி கிடைச்சாதான் நண்பர்களே. Well, they would have been looking at him to ஆபி கிடைச்சாதான் ஒரு டீம்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபயர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். to oblige so early. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely ஃபர்ஸ்ட் clear. மேட்ச் அப்படிதான் That's இருக்கும். shocking. The ease with which he was able இதுல ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வருவானுங்க ப்ரோ. அதான் ஒரு பஞ்சாயத்தா இருக்கும். மத்தபடி வேற எதுவும் இருக்காது. பஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்து தான் தொலைவானுங்க. அதான் பிரச்சனை. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And he's found a way past. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வரலாம் மட்டுமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இங்க பாருங்க வேணா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மாதிரியே விளையாடுவானுங்க. இதெல்லாம் லேக் போட்டுறானுங்க. எவன் இந்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் எவன் நார்மல் விளையாடுறானே தெரியாது. Pull it. This is the time you need that pace. சரிங்களா? And it's Dembele. Dembele going face to face with his great rival. And it's Vitinha. Oh, that's neat. எவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் எவன் நார்மல் விளையாடுறான்னு கண்டே பிடிச்சிங்க. Unapologetically. பாத்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து Almost perfect. ஏதோ Had to be. காலுக்கே போற மாதிரி ஒரு டவுட்டா இருக்கும் நமக்கு. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Messi making good progress on the right-hand side. இதான் பண்ணுவானு கொஞ்சம் அங்கே தான் Messi ஓட்டம். will not want to lose out here, not against this opponent. Showing great feet there. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, for me, Peter, I think it's all too pedestrian and slow. They need a large injection of purpose now. Now it's Hullet. Passes coming off in quick succession here. It's gone for a throw-in. கைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா நீங்களா? Looking for the run. And he's picked it up out wide. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Cross needs to be good. Easy enough for the goalkeeper. Well seen. Saw that. என்ன எல்லாம் That was well played. என்ன நடக்கும் ஆனா எதுவுமே உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம நடக்கும். ஆனா அது என்னன்னே நமக்கு தெரியாது. Bergomi has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Santos are really in a position where patience and prudence will serve them சாப்பிட்டேன் ப்ரோ best சாப்பிட்டேன். இப்பதான் சாப்பிட்டேன் on தம்பி. their side. என்னடா ஏதோ Thuram. Messi. 30 minutes gone. And it's Ronaldinho. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good. சரிங்களா கேப்புக்குள்ளே போட மட்டும். And here's Suarez. Oh, it's Dembele. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. அதே மாதிரி ஹெட்டிங்கும் வர வர பல்கா எடுப்பானு Looking ஹெட்டிங். in possession here. Messi. There's a no-nonsense tackle. Goes down, but nothing given. Vieira. Messi. Neither of these two want to come off second best. Thuram. Hoisted in. Santos truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Tries for ஐயோ distance. அபாட்டி தானே அபாட்டி வச்சிருந்தா கொஞ்சம் சான்ஸ் 5 இருக்கு. minutes left until the break. இரு. Tries to play it through. This might spell danger. பாத்தீங்களா அப்படி நின்னுட்டான். Challenge. And Hullet! ஆ And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than கைஸ் that. பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Santos with the corner. இவன் வச்சிருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டேன். Tries to get it clear. And it's Yaya Toure. Now, can they get him away? Liverpool are looking to go forward now. ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான். The ball's run loose here.
this isn't the best. எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான் ப்ரோ. And the whistle goes for How is it possible bro? a very எல்லாத்தையும் தடுக்கிறேன். competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. ப்ரோ அப்போ ப்ரோ நம்ம இதில் மட்டும் போட்டு விடுங்க ப்ரோ, நம்மளோட இந்த அக்கௌண்ட்டில் டிஸ்கார்டில் அபாட்டி ஆன் ஃபார்ம் அப்படியா? இல்லை ப்ரோ என்னன்னு தெரியல. ஒன்றும் பிரேட்டிவா என்ன இப்போ? Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of the team. I mean, you want to get back as soon as possible, but without leaving yourself too open. ஆமா Yaya Toure. சரி இறக்கி விட்டுறலாம் அப்படி. Can he get it through? Pull it, plays it in. Vitinha. Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, good read. That's great positioning. So good. Very nicely done. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Deep cross. Okay, but number 2. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. நைட் எங்கடா பண்றது? அவர் வந்துட்டாரா? ஏல எடிட் பண்ண முடியலடா. ஒரிஜினல் ஃபைல் அங்க இருக்கனால எடிட் பண்ண முடியாம நான் என்ன பண்ண முடியும்? நான் கேட்டு பார்க்கறேன். பார்க்கற மாதிரி இருந்தா பண்ணி கொடுங்க. புரியுது எனக்கு புரியுமாப்ல. என்ன சொல்லிட்ட? Santos still behind thanks to that solitary strike. என்ன சொன்னாங்க? It's good pressure, good intensity. Yeah, what they've got to realize அப்ப நான் வெட்னத பாத்துட்டேன் அவரு. பாத்தேன் வெயிட் பண்ணுப்ல. பண்ணிரோம். Because he was under pressure. நான் மெசேஜ் பண்றேன். Referee's given a free kick. Well, I think the alternative was to stand there and do பாத்து சொல்றேன். try to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? ஆமா. Taking charge of the dead ball. Well, it's quite simple. சரி They ஓகே have the best பாக்கறேன். man for the job on it. என்னத்த ஒரே நிமிஷம் பை. என்ன ப்ரோ எல்லாம் வல்கா இருக்கானுங்க. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Yaya Toure. Nesta is a man so notably robust and resolute in his defending. Plays a sharp little ball here. Now there's a fine ball. He's found some space. Yo. Your impression so far, Jim? Santos are very much in the game. Yo. ஹலோ ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. போன் அடிச்சு போட்டு காதுல வச்சா ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ஒரே நிமிடம் ப்ரோ. போன் மேல போனா வருகிறது. நம்ம இவ்வளவு நேரம் சும்மா உட்காந்து அப்ப யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம ஏதாவது வேலையா உட்காடுறோமோ அப்பதான் போனா அடிப்பானு. இல்ல பாப்பே. ஊட்டி எவ்வளவு சீமாப்பா போடலாம். பாடுவோம் என்ன இப்ப பேசி பாக்கலாம். சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன கட்டு Changes here from both sides, in fact. ஐயோ கரெக்டா அடிச்சடா. பால் உள்ள போகும்னு நினைச்சேனே. Intercepts the throw. That's well read. நான் எல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டோம்னா வச்சிருக்கான் ப்ரோ சத்தியமா. That looks a decent ball.
Santos really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. வெளியே விளாண்டா பாத்தீங்களா? Oh my god. Has a look and plays it forward. Seedorf conjures time and space. bro, எந்த சைடுல இருந்துமே உள்ள போக முடியல. Sequence of passes this. Bale. யாரத்து பாலா வச்சு அடிக்கிறான் bro. என்ன bro? எம்பாப்பே இல்ல பிலே. Oh my god, இது எம்பாப்பே இல்லையா? டேய் bro, எம்பாப்பே தானே. டேய் bro, வாங்க வாங்க. வெரியான ஃபார்ம், வேற ஃபார்மேஷன். என்ன bro வேற? புரியல bro, முகமது bro. ரைட் bro, லாக பாத்தீங்களா? And now they can spring out of defense. முடியாது, ரைட் பாயிண்ட் பண்ணிட்டான். Rijkaard gets across to கல்ச்சர் intercept that. Santos do have options available on the bench if they want to go that way. Neymar. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Can he spark a counter here? It's Ronaldinho. Well, that's beautifully weighted. ப்ரோ எப்படியுமே பால பிடிக்கும். நான் எதேதோ பண்ணி பாக்குறேன் ப்ரோ. எப்படியுமே பால பிடிக்கும். But it's potency they need. Neymar, good strong midfield running here. Rijkaard kept aware and it is reclaimed easily. Searching passes played there. ஐயோ லிட்டரலா சம பால் ப்ரோ. Getting too much time on the ball here. ஊட்டினா ஊட்டி தான். தலைவன் வந்து மொத்த பாஸ்லாம் நிறைய ப்ரோ. In a tearing hurry to save themselves here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Ronaldinho. Mbappe, and it's Guti. டார்லிங். Looking wide. Guti. Oh, well played. He needed to get that right. Ronaldinho. Hangs one in. And he's made sure that's not getting through. ஐபிஎல்ல Really don't have a choice now. ப்ரோ They ஏதோ just have to throw everything என்ன ப்ரோ எல்லா பாலும் give போகுது. themselves a chance என்ன ப்ரோ to எங்கடே the level. லாகு ப்ரோ. போங்க அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டான். அவன் ஜெயிக்க பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. பல 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 வித்தைகளை காமித்தாலும் Maldini, the man that is ஜெயிக்க விடாமல் பண்ணுகிறார்கள். சூப்பர் சப் பண்ணு ப்ரோ. சூப்பர் சப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இல்லையா மண்டபாய் கிறிஸ்டி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம். இல்ல மண்டபாய் ப்ரோ சொன்னாருல நேத்திக்கு மறந்துட்டீங்களா? ஆமா ப்ரோ. பெப்பே எங்கடா பண்ற பெப்பே? நான் யாரா பெப்பே? நான் என்ன நினைச்சேன்னா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தேய்ச்சிக்கலாம். நான் என்ன நினைச்சேன்னா பெப்பேன்னு ஒட்டி லிட்டரலா இவனை தான் நினைச்சேன். யாருன்னா நம்ம அம்பாளு யார நினைச்சேன்னா ஐயோ பெப்பேனா நம்ம டிஃபெண்டர் பெப்பே இருக்கான்ல அவன் நினைச்சேன். யோசிக்கிறேன் பெப்பேவா யாரா ஃபார்வர்ட்ல எவன்டா பெப்பே, ஃபார்வர்ட்ல எவன்டா பெப்பேன்னு கடைசியில தான் தலைவர் சொல்லியிருக்காரு. பெப்பே அந்த பெப்பே இல்ல ப்ரோ, பெப்பேனா இம்பாப்பே ப்ரோ அப்படின்னு. இம்பாப்பேவே சுருக்கி தான், அது கிளியன் இம்பாப்பே தான். கிளியன் இம்பாப்பே சுருக்கி இம்பாப்பேன்னு வச்சிருக்கானுங்க. அவர் இம்பாப்பே சுருக்கி பெப்பேன்னு டாப்ல. ஒரு செகண்ட் செத்துட்டேன். மண்டா உண்மையா மஜா சத்தியா லிட்டரலா மஜா ப்ரோ. எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சதே இஷ்டத்துக்கு பேசுவார் ப்ரோ மனுஷன். அப்படி யாரையும் கண்டுக்காம யாரையும் இது பண்ணாம இஷ்டத்துக்கு ஜாலியா பேசுவாப்புல. அது நல்லா இருக்கும் பேசுறது. ஜாலியா அவர் லைவ்ல அவர் சாட்ட சந்தோஷமா இதை பேசிட்டு இருப்போம். நல்லா இருக்கும் அது. அதனாலலாம் நல்லா இருக்கும் பார்க்க. பெஸ்ட் குயிக்கன் கொண்டா கரண்டா யாருமே இல்லையே ப்ரோ. ஜாபி தான் இருந்தான்.
ஜாபியை தவிர இன்னைக்கு இப்ப எந்த எவனுமே இருக்க மாட்டானு ப்ரோ. ஜாபியை தவிர ஒருத்தன் கூட இருக்க மாட்டான். யார போட்டாலும் அடி மொத்தம். இன்னைக்கு சன்னோட ரீல்ஸ் பாத்தீங்களா நண்பர்களே? என்ன மாதிரி ரீல்ஸ் என்னது சன். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. ஜோஸ் இல்லையா ப்ரோ? ப்ரோ அந்த அளவுக்கு இல்ல ப்ரோ. ஜாபி மாதிரி மொரட்ட மேனேஜரை கொண்டு வர மாட்டான். ஜாபி சரியான Game on. So that's got things underway. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? ஊட்டி வச்சிருக்கவங்களுக்குலாம் சொல்றேன், சத்தியமா மொரட்டான யாரெல்லாம் இருக்குது. என்ன இவ்வளோ ஓப்பனு? இவ்வளோ ஓப்பனா? இந்த பையன் எப்பொழுதுமே வரான் ப்ரோ. ஆனா ஏன் வந்து இப்படி தோக்குறானே தெரிய மாட்டேன் எனக்கு. தோக்குறானா ஜெயிக்கிறானா நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய மாதிரி தோத்துருக்கான் ப்ரோ ஆளு. ஃபியூச்சர்ல வந்து எடுக்கலாம் ப்ரோ. ஃபியூச்சர் அப்புறம் நிறைய மேனேஜர் இப்போதைக்கு லாங் பால் கொண்டு தான் ப்ரோ கொடுத்துருக்கானுங்க. Mendes does well to get it back. Knocks it into space. Looking for options. Goes for a shot. He's missed, but not by that far. They've got to make this nice and quick. And it's Tonali. Oh, this is a great position. Chance for a shot. Marvelous goal. நிறைய வாட்டி என்கிட்ட தோத்துருக்கான் ப்ரோ. For precisely the reason we just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one. அவாய்ட் த்ரூ பாசஸ் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அதான் பண்ணனும். அதான் ஆனா அது மட்டும் தான் கைக்கு வருது. ஆனா சத்தியமா பாஸ் அண்ட் ப்ளே தான் எப்பவுமே. Then the key element is always pace. That's what really rips the fencing apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So a breakthrough already. Engages and forces him off the ball. Cruyff. Yaya Toure. And no, that is pretty much the end of that. பாத்தீங்களா முன்னாடி ஓடுறேன். அதான் தவறான தேர்வு. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Could move up a gear here. Adams cuts out the pass. And here's Mbappe. And here's Neymar. And he's running through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Neither of these two want to come off second best. Face to face with his great rival. Santos are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And it's Tonali. Now it's Puskas. Tries to pass it through. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And here's Doku. Oh, now here's an interesting matchup. Wow, look who's involved. Oh, what a ball! There's the shot! நான் அப்படியே பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன். Has reacted superbly there. Really looks sharp. ஆமா இமையா ப்ரோ. ஆமா ஆமா ஆமா. நைட் லைவ் தான். நான் வெளிய வெளில போயிட்டேன் ப்ரோ. லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். உங்க லைவ் பார்த்து அப்படியே கிளம்பிட்டேன் வெளில. அதுக்கப்புறம் இப்பதான் வந்தேன். And now they can spring out of defense. ஐயா. ஐக்குகள் கம்மி. Looked promising for a moment, but it came to nothing. டட்டா. ஆமா வரும். ஏய். Ronaldinho, a player who needs no introduction.
Tonali. அப்பா Great chance. It's there. அவ்வளவுதான் போட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இனிமேட்டு ஃபுல்லா அடி தான் Now, and they are cruising. Look, that was என்ன பண்ணாலும் அடி தான் an விழுவும் இனிமேட்டு interaction of great football. That has gone down a treat. So that's 2 now without reply. Well, now's the இங்க time ட்ரானா for Liverpool போடுறது to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Toure was in no mood for any of that. And it's Ronaldinho. Time and again they are repelled. வச்சுக்க கூடாது bro. Santos are still behind as we reach out for half time. அம்மா திரும்பினாலே பிடிச்சறானுங்க Adams did just about enough to come out on top there. அவராட்டாங்க The party overly willing to compromise. And here's Neymar. Cruyff. They need to play this quicker in transitions like this. Guti. Little pass back. Azar plays the game a step ahead of almost anyone. ஐயோ அப்பாடி என்ன சாமி எல்லா பாலையும் பிடிக்கிற No, he wasn't being taken in by that trickery. Cruyff. Oh, he's found support out wide. That's good play. And he cuts out the supply. Teremos minuto de acréscimo. Chouameni. பிளேயரா A lot of இருப்பான் bro. space here, a real opportunity. Mbappe. Here's onto this. பாருங்க bro என்னென்ன பண்றாங்க Real chance. பேண்டிஷா இருக்கனால Will தப்பிச்சிருக்கு get it back. ஏய் வேற எவனாச்சும் இருந்தா ஜோலியா முடிச்சிருப்பானுங்க He brings the first half to a close. So your views on the first half? Santos really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be Ready, guys? demanding the same level of intensity. அடிச்சு தான் நீ அனுப்பிடுவாங்க bro எனக்கு தெரிஞ்சு See the same positive intent நனனனனனனனனன. purpose again. அவ்வளவுதான் டிவிஷன் 2ல இருந்து டிவிஷன் 3 அப்படின்னா டிவிஷன் சூப்பர் சப் போட்டு விடுங்க சூப்பர் சப் யாருமே இல்லையா ப்ரோ On the way. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But இந்த பையன் ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆயிரான் ப்ரோ either. So attack அப்பெல்லாம் போட்டு புரட்டு இருக்கேன் இப்போ என்ன போட்டு புரட்டி see if they can unsettle. சீசன் அப்படி ப்ரோ பிசி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ Hangs in across. But they've got it again. என்னடா பண்றீங்க இதனால எடுங்கடா போய் பால் எங்க அங்க Real கிராஸ் pressure இருக்குடா being applied here, Peter, particularly from those guys up front. எல்லா பாலையும் இருக்கான் Didn't do முகாபர் this. The others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. என்ன ஆத்துக்குடா நிக்கிற Chouameni. Neymar. Lovely pass, but can he get there? Some Okay. resolute defending there. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Guti looking to penetrate opposition lines. That's a risky ball, you've got to say. And that's been won straight back. ஏஜென்ட் ப்ரோ வணக்கம் There's no ஹாய் ப்ரோ பிசி ப்ரோ வாங்க முகாபர் சுழல் பாண்டி சுழல் 320 பாத்துறீங்களா கைஸ் அதான் சுழல் 320 சூப்பர் முகாபர் அவன் ஃபார்ம்ல இருக்கான் ப்ரோ Guti. This is the time Guti, you need Dorana. the pace. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking Lag. players aren't dropping back anymore. God. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to நம்ம பால் பாஸ் போறப்போ லாக் கொடுக்கும் பாருங்க அதான் மொரட்டா இருக்கும் Toure does really well to win the ball there. Chouameni. That's good running with the ball. Chips it through. இதோட விட்றானா பாரு Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Tonali. And it's Chouameni. It's come through and he's had a quick look inside. Doku! Ronaldinho. Nicely weighted ball. Now it's Puskas. Oh, good read.
That's great என்னடா decision. எல்லா So பாலையும் good எடுக்கிறீங்க? from- And it's Tonali. And this is Neymar. Santos can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. அவாய்ட் த்ரூ ப்ராசஸ். கண்டிப்பா 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 bro. Oh, no, that was never going to make it. It's Forlan. bro நம்மளோட ஃபார்மேஷனே த்ரூ பாஸ்ல தான் bro ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. Executing their plan here. இது ஓடாது. Neymar. பாஸ்லாம் போடனா பொளிச்சுன்னு போட்டுருவானுங்க மண்டையை காட்டி. Well, that defending is unapologetically persistent. It's இத பாருங்க இவன் அங்கிட்டு பாஸ் பண்ண மாட்டான். இங்கிட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். என்ன பண்றது? Cruyff is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Hazard. Now it's Mbappe. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now that's well seen too. Now it's Forlan. And that is ப்ரோ எல்லா பாலையும் தடுக்கிறான் ப்ரோ. He read that really எப்படி well. தானே தெரியாது ப்ரோ. அங்க வித்தலாம் காட்டுவானுங்க ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி. ஆனா என்ன நடக்குன்னு As தெரியல. long as the space left behind is filled. short changes him with that pass. Well, this does not. பாஸ் பண்றான் அவன். எம்புட்டு நேரம் கால்ல பால் வச்சுட்டு உட்கார்ந்திருக்கான் பாருங்க பாருங்க. And he's had a hit. ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி ஆடுவானுங்க ப்ரோ. Oh, it looked like திடீர்னு sure. அதான் வெளில போயிட்டான். Really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very, very decent chance. ஹலோவா? And it's Neymar. Can he get it through? தடுக்கவே முடியல ப்ரோ. நான் தடுக்கலான்ட்டு தான் பாக்குறேன். Now what about a counter attack? Hazard. சுத்தமா தடுக்க முடியல ப்ரோ. அவன் ரொம்ப ஃபயரா இருக்கான். Here's Chouameni. Played out to the left flank. Doku. Hazard. All eyes on the referee. ஆப்போனன்ட் எதுவுமே பண்ணல. இது ஃபவுல். Really could have done without this. மேக்னெட் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ என்னன்னே தெரியல. And the Sar லைட்டா looking to ஸ்மார்ட் stare அசிஸ்ட் down, unsettle the taker. தெரியல ப்ரோ என்னன்னு. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. And they're running அவன் வந்து நம்பால கால் நான் இத்தனையும் கோல் கீப்பரும் உள்ள எடுத்து வரல. a formality. I just think the keeper. விளாடுவாங்க too அவ்வளவுதான். early. கோலி முடிஞ்சு நீ போட்டானுங்க மைனஸ் நமக்கு. Of complete control. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்பல 700ல இருந்தே ப்ரோ டாப். Just read it. And it's Hazard. And here's Mbappe. Neymar. That's that. The end. Santos. நான் போட்டு நான் வெளின்னு வெளுத்திருக்கேன் ப்ரோ. என்கிட்ட இந்த மேட்சா ஜெயிச்சிருக்கான். Opponents who இதுக்கு முன்னாடி அவன் ஜெயிச்சதே இல்லை என்கிட்ட. ஏமா ரீஸ்டார்ட் பண்ணும். ரைட்டா அவன் விஸ்வீஸ் சரி. தெரில ப்ரோ என்னான்ட்டு இன்னும் புரியலையா ப்ரோ. ஏன் அடிக்கிறாங்க எதுக்கு அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியாம அடிக்கிறானு. நீங்களா தப்பிச்சு ஓடலான்ட்டு பாக்குறேன் முடிய மாட்டேன். ஆனா நார்மலா விளையாடுற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனா நார்மலா கிடையாது. அவாய்ட் இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. அவங்களுக்கு ஆப்போனன்ட் ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கான் ப்ரோ. அதனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆப்போனன்ட் கொஞ்சம் இதா இருந்தானா ஓகே. ஆப்போனன்ட் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கான்ட்டு. ஆமா மனசாட்சியெல்லாம் பண்ணுவானுங்க. பண்ணட்டும் விடுங்க. அவாய்ட் த்ரூ பாஸ். நம்ம டிஃபெண்டர் கால் பாலமா ப்ரோ. அவனுக்கு பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒரு 2 அடி அடிக்க வேண்டியது பள்ளியர்னு. ப்ரைப் அப்படியே காலை உழைச்சிட்டு இருக்கேன்.
தட்டி விடுங்க ப்ரோ. யூஸ் குட் பால் கண்ட்ரோல் ப்ரோ. யூஸ் குட் பால் கண்ட்ரோல் ப்ரோ. பிளேயர் ஸ்பீடு ப்ரோ. நம்மளோட ரெண்டு அங்க இருக்க மொரட்டு பிளேயர் ப்ரோ. ஒன்னு வந்து குரைஃப், இன்னொருத்தன் வந்து ரொனால்டினோ. அப்படியே அவங்க அவங்க காலில் தான் ப்ரோ பால் மேக்னெட் மாதிரி நிற்கும். ஆனால் கொனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. ஒரு மேட்ச் அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு மேட்ச் அடியே போட்டுருவானு. என்னடா அது பார்சலோனா சட்டையா? பார்சலோனா சொப்பாவை போட்டு பழக்க போறானுன்னு நினைக்கிறேன். தவறான செயல் எங்க செய்து விட்டேன் என்றால் நம்ம இவங்களுக்கு தான். பார்ப்போம் பார்ப்போம் இதை பண்றாங்க. லெஃப்ட் ஃபுட் புஸ்காஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்கும். இந்த அரை மணி நேரம் சக்சஸ்ஃபுல்லா வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. பால் கண்ட்ரோல் அது இந்த ஒன் டச் பாஸ் அதெல்லாம் ஒரு சில பேருக்கு இருக்கும், சில பேருக்கு இருந்து தொலையாது. அது நம்ம வந்து பிளேயர் நம்ம வாங்கினாலும் வந்து தொலையாது. அதுக்கு ஏன் பால் ஆமா ப்ரோ. அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு 2-3 வாட்டி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே இருந்தானா அவனே கொனாமியை பாட்டு கொடுப்பான். பொழைச்சு போடா அப்படின்னு எதனாவது கொடுப்பானுங்க. அதை வச்சு அப்படியே நம்ம பொழைச்சுக்கணும். கொடுக்குற சான்ஸை பயன்படுத்தினுங்க. அங்க பாத்தீங்களா பால் கப்பக்குள்ள போய் போகுதுடா. இது நமக்கு ஏதோ ஃபேவர் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. He is just caressing the ball. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, that's a foul. Free kick's been given. பிரீமியர் லீகா ப்ரோ? பிரீமியர் லீக் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசன் கொஞ்சம் அர்சனல் நல்லா விளையாடுறானுங்க. ஜெயிச்சிருவாங்களோ, 2வது இடத்துட்டு முதல் இடத்துக்கு வந்துருவாங்க நான் தெரியல. வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. It's a searching pass and he's picked out the run and this is Forlan. Looks a foul. Yep, referee's given it. வாய்ப்பு இருக்கு. உங்க கருத்து கணிப்புப்படி கைஸ். பிளேயர் ஃபார்மேஷன் அது இருக்கு ப்ரோ. யூஸ் பிளே ப்ரோவா? ஓகே. Well, that is one way to stop him. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல டக்கு நான் பின்னாடி பண்ண பாருங்க. இது அவன் ஃபால்ட்டா என் ஃபால்ட்டா? That's been slipped through. Too much on it and that is an easy claim. சீராம் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. ஆஃப் சைடா? Can he get there? ஓடுறா 1-2 பால் ஆஃப் சைடுல போயிடுது. Himself offside. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, good read. That was well played, well stopped. Olise. Neymar. He's found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He's in plenty of space here. That is a great pick out. Good read, needed to be. Baresi. Santos still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Ronaldinho, a player who needs no introduction. Oh, he had to make that, and he did make it. Can he get on the end of this? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Good play on the left-hand side here. Now it's Rivaldo. Rivaldo going face-to-face with his great rival. Nuno Mendes. ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்டா. என்னன்னே தெரியலடா. பேட்டரி வேற வச்சா கோல் போட்றான்டாப்பா. It's loose now and they want to get it back.
He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Now it's Cruyff. சரிங்களா ப்ரோ, சூப்பரா ஆறாங்க ப்ரோ. பாஸ் கண்ட்ரோல் தான் ப்ரோ நமக்கு வராது. முடியாது ப்ரோ, முடியாது, மொபைல்ல விளையாட முடியாது கூகுள் ப்ரோ. Here's a என்னடா chance. என்னப்பா Cruyff. And he's searching through. டார்லிங். And this is Forlan. He's shifting through the gears here. ஐயோ I think that's offside. Yes, it is. ஐயோ ப்ரோ, இவன் ஆஃப் சைடு இல்லையா ப்ரோ? என்ன கொடுமை கைஸ் அது. அவன் ஆஃப் சைடு, அவன் ஆஃப் சைடு நினைச்சேன் ப்ரோ. Cruyff. அவ்வளோ. ஐயோ Left him in a heap. ஏன் ப்ரோ? ப்ரோ இது பிஎஸ் ப்ரோ. Excellent challenge there, uncompromising. Mendes did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Belletti. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. And that's gone loose. And that interception was most necessary. He's picked his way through. That looks a good cross. Nesta is someone so often referred to as the defender's defender. That's an untidy challenge. Free kick given. யாரா அவன் கெடா மாடு மாதிரி இருக்கான்? யாரு ப்ரோ அவன்? விட்டினியாக்கெல்லாம் குழந்தை, விட்டினியா கையாலே நசிக்கிறான் போல இருக்கு. நம்ம பாசரா உள்ள போச்சுனா. He had already been on a yellow card from a previous incident. Looking for options for movement. Forlan is now wide and in space. Ronaldinho. And it's Vitinha. Well, that looks a decent ball. And he's lost his match chance. ஐயோ பாட்டு ப்ரோ, நான் சரியான டேய். So we go in at half time with both defenses still yet 1 to be 2 reached. போயிட்டாங்க டிஃபென்ஸ். ஆமா ஆமா ஆமா, பிரேக் ஆகுது. புரியுது. Second half brings. So both teams still stuck on யார் the ப்ரோ side. அவன்? Here, 0-0 and புரட்டால இருங்க, ஃபார்மேஷன் பாப்போம் என்ன கதை. ப்ரோ ரெட் அவனுக்கு ப்ரோ. இந்த டிஎம்எஃப் யார் ப்ரோ? சரியான ஆளு ப்ரோ. தண்ணி மீன் இறக்கிறோமா, 4 பிட்ஸை தூக்கி சொல்லுறேன் வாங்கடா டே செத்தீங்கடா. சாத்திர அவனுக்கு சுத்தானு ப்ரோ. 2-3 பிட்ஸை இறக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, குட்டி சதிட்டு இருப்பானு. so off we go once more. So the first half brought no goals. Oh, the ball's run loose. ஐயோ எல்லாமே யாழ் மாதிரியே இருக்கானே இந்த கலரை போட்டுட்டு. Producing a good steal. இதுதான் இப்ப ஒரு புரியுதா கைஸ், ஏன் வந்து நான் இது போட மாட்டேன்ட்டு. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And nicely intercepted. The ball is loose and the chase is on. That's good running with the ball. டார்லிங் அம்மா டேல இருக்க. Santos do look as though they've made a half-time change here. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. வா Now, he's not played the ball. அறுக்கியே உடைச்சறானுங்கடா. He knew what was coming. பேட்டரியரா கேட்டாப்பா எல்லாம் பட்டா சைஸ் வீரனா இருக்கானுங்க ப்ரோ. டைரக்டா சொல்லுவான்னு பார்த்தா முடியும். Robertson is one whose deliveries we all know about. சூப்பர். Yaya Toure. யாயா டோரே. He's a sharp little ball here. He's in space and looking for options. அண்ட் ராபர்ட்சன் மண்டேலே வந்துச்சு There first. ப்ரோ. எல்லாம் எப்படின்னே தெரியல. Goal is still neither side really getting onto the நானா ஜாலியா விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இதெல்லாம் புஷ் பண்றதே இல்லை.
Facing ஓய் on to பழகி his போச்சு adversary, this அவ்வளவுதான். is a formidable matchup. He's cut it out. Ronaldinho. Vitinha. பாருங்க காலோட வாங்கி போயிட்டான் விட்டீனியானா ஹேட்ரிக் வேற. That's simply brilliant defending. எப்பட்றா They were outnumbered, but he still came out on top. He's had it taken off him. ஓய் Gets into a good position. That's very neat. மேட்ச் ஜெயிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம். Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. போடு பாக்க. He's got plenty of space out wide here. Son shapes to shoot. அம்மா என்னடா எல்லாத்தையும் இந்த இருக்கிற யார் விக்டர் பாலா The keeper was likely to need. ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ விக்டர் பாலா இப்படி விளையாடுறான். And this is Son Heung-min, brilliantly cut out. Now it's Mbappe. Oh, that's fabulous. And that's been won straight back. He is through here. அம்மா எம்பாப்பே கிராக்கர் எப்பா Cleared without complication. பாத்தீங்களா பாஸ் அவனுக்கு போட்டேன் இவனுக்கு முடிஞ்சு டைரக்டா. Robertson இதாங்க is இது நடக்கும். onto this. He's trying his best to keep it in play here. ஏன் இந்த பாஸ் போடாதீங்க சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? It is still anyone's இங்க பாரு game. இப்ப த்ரூ பாஸ் போடானா த்ரூ பாஸ் திரும்பி நெஞ்சில தட்டி அவனுக்கே Has போயிட்டு an approach to the game. நான் பஞ்சாயத்து. Pretty much shoot on sight. அதுதான் ப்ரோ எனக்கும் தெரியல. Santos still has Bro. a chance to affect this game. உதயநிதி ஐயோ விக்டர் பாயெல்லாம் ஆளே இல்ல ப்ரோ அந்த மாதிரி அவன் ஆளு. And that's been இங்க intercepted. பாருங்க It was well played, well stopped. and destroy. This is good pressing. They're not short on bodies. Barcelona really aren't making anything meaningful சூப்பர்ரா டிம்பலே on the ball. And this is ப்ரோ Mbappe. பாஸ் விட்டினே ஏனா நின்னுட்டான் I அவளே. just love the level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Vitinha. They're urging him to shoot. He has found the way through. Might be danger here. பின்னாடியே Neither of வரான். these two want to come off second best. இன்ன இந்த சைடாச்சு Down to விடுறானுங்க the left பாருங்க. it goes. Now, can they get him away? That is a Ooh. brilliant interception. அவனுக்குமே பால் கண்ட்ரோல்ல ஆனாலுமே அவன் வந்து அவனுக்கு Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Ronaldinho going full steam down the flank. This is Dembele. Whistle's Foul. gone, that's a foul. There could be trouble here. இந்த வகையில என்னால உள்ளே போக முடியல. இவ்ளோ இதா இருக்கு டிஃபரன்ஸ் பயங்கரமா. Well, I think the alternative was to stand நாங்க there நின்னுட்டு and do அடிச்சா nothing while he tried to score. And யாரு? obviously he's not going to allow that, Peter, is he? நான் ட்ரை பண்ணி பாப்போம் ப்ரோ. இன்னைக்கு ரொம்ப டஃபா வரானுங்க அவனும். And this இல்ல ப்ரோ is big. ஏன் சல்லன்னு உள்ள போறானுங்க ப்ரோ. He could tee it up for someone Bueno, else, bueno. but something tells me he'll have a go. El dorsal 11, Neymar. வேற எல்லாம் 7 அடி. ஐயோ. El dorsal 21, el dorsal 8, el dorsal 20. Se va a llevar a cabo un cambio. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. இங்க பாருங்க அவன் இந்த சைடு வர மாட்டான். அவன் அந்த சைடு வர்றான். புரியுதா உங்களுக்கு? என்னோட பிரச்சனையே அதுவா தான் இருக்கு. To try again. பாரு இப்ப வர சூப்பரா போறான் சிப்பு. பெஸ்டா இல்லனா அவ்வளவுதான். Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around. இங்க him. பாருங்க ப்ரோ இழுத்து ஓடிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. அவன் அங்க பாருங்க லாக பாத்தீங்களா? இப்படிதான் பண்ணுவானுங்க ப்ரோ. இதேதான் பண்ணுவானுங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா. அங்க பாருங்க. It's come to nothing. இதேதான் ப்ரோ நடக்கும். லாக் ரொம்ப லாக் நடக்குது. 90 minutes gone. It's a high nothing pace, to lag. show. Pull it. Aims beyond the defence. It could be in here. It's Zico! வா. போட்டடா சாமி. He's done
இப்போ வச்சு எப்படியோ சொருவிட்டேன். இதா பாருங்க எல்லாம் ஓடுறானுங்க தம்பிங்களாம். உள்றா உள்றா. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவன் தான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager. மொரட்டு பிளேயர் ப்ரோ. நான் அடுத்த மேட்ச் பாருங்களேன், மேபி கொஞ்சம் இதா இருக்கும், இது நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. அது கேமோட இதுவே அப்படிதான் ப்ரோ. என்ன ஏன் பேக்ல போறாங்கன்னு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதே ஃபார்மேஷன் வச்சு நான் ஒரு 10 வாட்டி அந்த டிவிஷன் ஒன்று போயிருப்பேன். ஆனா பாருங்க எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு. பிரச்சனை ஏன் எதுக்குன்னா தெரியுது. இன்னொரு மேட்ச் பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா ஃபார்மேஷனை சேஞ்சிங் பண்ணிடுவோம். கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். மாஸ்தல நன்றி 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 ப்ரோ. தீகோவால அது பால் கண்ட்ரோல் நல்லா வரும் ப்ரோ. ஆனா பால் கண்ட்ரோல் வைக்க விட மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டச் வந்து எவ்வளோ அக்யூரசி கரெக்டா வச்சாலும் பால் வந்து அங்கிட்டு தான் போகுது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டச் வந்து என்னால அவாய்டே பண்ண முடியல. எப்படியாச்சும் ஃபர்ஸ்ட் டச் போட்டாரலாம். கரெக்டா அடிச்சாங்க பாத்தீங்க அடுத்த மேட்ச் 3 டவர். நீங்க மேனேஜரை மாத்தல. மேனேஜரையா யார ப்ரோ வைக்க ப்ரோ? ஒரே 2 பேர் தான் இருக்காங்க. இவன் ஒருத்தனும் இன்னொருத்தனும் தான் இருக்கான். அது ஒண்ணு போதும். ஓ அதுக்கு தான் ப்ரோ காசு சேர்த்து வச்சிருந்தேன். கோமன் வாங்கி போட்டுடலாம் ஷாட்டுக்கு அப்படின்ட்டு. அதுக்குள்ள காசு செலவாயிடுச்சு. அக்கௌண்ட்ல கரைச்சிட்டாரு ஒருத்தர். ஏன் ப்ரோ தூங்கலையா? காலேஜ் இல்லையா ப்ரோ உங்களுக்கு? எப்ப முடியும் சீசன்? அடுத்த மாசமா? அடுத்த மாசம் 4ஆ? என்ன நீங்களா எஃப்சியா வரானுங்க. நீ கொனாமி நம்மள ஒரு வழி பண்ணா விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஓ அப்படியா? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். உங்களுக்கு 8th ஜானா? ஓகே. ஆமா ஆமா ஆமா. அது வேற நமக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து. ஆனா வித்தினியா கரெக்டான பொசிஷன் ப்ரோ. சாரி கூட்டி செம்ம பொசிஷன் அது அவனோடது. அவன் பின் பாயிண்டா கிராஸ் விடும். கிராஸ் விடுறேன் இது விடும். பாஸை பார்த்தீங்களா? லோ பாஸும் லோஃப்ட் பாஸும் பா செம்ம பிளேயர் ப்ரோ. ஹெட்டிங் மட்டும்தான் டப்பர். இதெல்லாம் இவனை கிராஸ் பேமர் மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். போட்டு சாத்து சாத்துவான்னு. செம்மெல்லாம் முடிஞ்சா ப்ரோ எல்லாத்துக்கும்? எக்ஸாம் பாஸ் ஆயிருவீங்க. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. நியூ இயர் கார்டு யார் ப்ரோ சைன் பண்ண போறீங்க? So off we go then. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively. But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. Now, bro. Erling Haaland, David Beckham. Okay, புரிஞ்சு போச்சு. Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. That's a little off target. And here's Haaland. Delicate ball. என்னடா அவன் மொட்ட பிளேயரா இருப்பானா? And the counter is on. ஐயோ
Martin Caceres, Jim. Precious little doubt about what his outstanding qualities are. Aggression and tenacity, Peter, but there is another side to his game as well. He's got a certain confidence on the ball and he can pick a really telling pass too. That's vital if you're looking to play a patient possession-based game. They get a throw in. இது கன்ஃபார்ம் ப்ரோ கன்ஃபார்ம். இதுதான் கண்டிப்பாக. He is through here. Lovely bit of skill. த்ரீ பிளேயர் கன்ஃபார்ம் தான் ப்ரோ. அவன் மாறதுக்கு வாய்ப்பு. அந்த யாரை எடுப்பீங்க நீங்க கண்டிப்பாக? Overly willing to compromise. Nesta gets over and intercepts. Well, a glitch with the rangefinder there. Great chance! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. அவன் பேட்ரிக் வேற எடுத்து வரானே. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Dembele. It's a pretty loose pass. Vieira can so cleverly bypass the press. Beckham with the cross. He rises. Oh, should really. Dabi. இல்ல இப்ப நியூ இயருக்கு. when உக்ரைனா ராஷ்போர்ட் வராங்க அந்த பிட்ஸா வந்துனா கண்டிப்பா போயிருங்க. எதுவும் போயிருங்க. வாவ். Cracking ball. Deftly away. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. அம்மா அவனுக்கு ஏதோ இது நினைக்கிறேன். அவனா ஓகே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ராஷ்போர்ட் சூப்பரா இருந்திருக்கும். மொட்டான்னு தரமான ஓசியில தரதே பெருசு ப்ரோ. இது தர வாய்ப்பு இல்லை. So we have the first goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Short changes him with that pass. பாத்தீங்களா அவன் த்ரூ சூப்பரா போகுது. And the pass is intercepted. Zico looking to penetrate opposition lines. Neither of these two want to come off second best. Zico! Oh, nice. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. It's Dembele. Manchester United really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? The wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. He won't be happy with that. Valverde. Vinicius Junior. Cruyff takes control of it and he's on the move. ப்ரோ இதுதான் போடா. இந்த டைம்ல தான் ப்ரோ நம்ம உங்களுக்கு புரியுதா, இந்த இடத்துல தான் நமக்கு நெட் லாக்ன்றது. இதனால தான் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இதே இருக்க மாட்டேன். அப்பா எவ்வளவு அக்யூரேட்டா பாஸ் வாங்குறேன். That is pretty much the end of that. No, that was never going to make it. Vinicius Junior, the specialist in tearing teams apart. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. பாருங்க எவ்வளவு நாளா ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஐயோ போட்ற போறான். Now it's Beckham. Zico. Here's Guti. Now it's Vinicius Junior. Haaland receives it in a good position here. Can he get it through? He's found a way through. It's Fulham! Now who's going to be first to this? There will be 1 minute added time. The
Pressing Pa. defense, and it's paid off. Vinicius Junior. Now, can they get him away? That's a nicely shaped ball. Can he finish? ஐயோயோ And that'll be the final action of the first half. சிப்பலாம் பயங்கரமா பண்றான். So a steady, solid, and more than satisfactory. அப்போ ப்ரோ வெல்கம் கைஸ். பார்க்கணும்னா சேனலை லிங்க் பண்ணிட்டு பாருங்க. To build on after the break. And now, please Yeah, turn on the towards face the of it, screen it for looks a fair special reflection of what we've all seen, presentation Peter. featuring our guest Some performance today. incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Santos can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And the game has already resumed here. A solitary Right, goal has made எடுத்தலைவா. a crucial difference. Caceres. அப்படிதான் ப்ரோ. Still no way through. The defending here is resolute. And it's Guti. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That is good strength. Looking to play him in. Is there any support? He might இங்க பாரு ப்ரோ. ஆனா இந்த ப்ரோ மொபைல்ல எப்படி மேயா ப்ரோ இருக்கு? ரொம்ப டிஃபரெண்ட் இருக்கானுங்களா? எப்படி இருக்கானு? There was no way through. And here's Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. லைட்டா கூட விட மாட்டானுங்க அப்பா. Cannavaro defending his corner. எனக்கு அதுதான் ஒரே டவுட். அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன். மொபைல்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கா? He's shifting through the gears here. And he was alert to it. Belletti. That has not gone well. Good take and... hold. Oh, he's brought him down and it is a penalty. So... Guys, left or right? Again சொல்லுங்க left or right அப்படின்றது. To increase the lead. Thiago flop. தீபோ வச்சு அடிப்பான். இந்த ஃபேவர் பார்ட் எப்பொழுதுமே எனக்கு இதுதான். கடவுளே. My favorite spot எப்பொழுதுமே அதான் bro. Not a twitch, not a blink. Made the keeper commit early and Damn number. Okay. quite a comfortable finish. So that's 2 now. இல்ல எவ்வளோ வந்து லைட்டா அவ்வளோ அக்யூரேட்டா பிடிக்கிறானுங்க ப்ரோ காலை. அதான் கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட. ஐயோ கிராஸ்ரா. I'd say go grab a third. நான் பின்னாடி எடுத்துட்டேன். கால் அவ்வளோ அக்யூரேட்டா பிடிக்கிறானு. Now it's Dembele. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And the finish! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Oh, it's come loose. He has found the way through. Nicely weighted ball. ஆஹா சமபாத்து தலைவன். It's a searching pass. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And he's searching through. Santos can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against நான் நிறைய த்ரூ பாஸ் போறனால தான் இதாவுது ப்ரோ. Well seen. என்ன That's என்ன great நடக்குது? positioning. So good from him. Cannavaro played into space. ஆஃப் சைடு இல்லையாடா? And he hits the net. ஆஃப் சைடு இல்லையா? என்ன ப்ரோ என்னைய தாண்டி இருக்கேன் ஆஃப் சைடு இல்லாம இருக்காங்க. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked... டேய் என்னடா இளவு இது? Vinicius Junior! Oh, it's come loose. Every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Manchester United with the corner. They're first. Goes for a shot. That's a half-decent try. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing.
beyond the defence. இவ்வளவுதான் ப்ரோ இங்க பண்றாங்க. 5 minutes on the clock now. Now that's well seen too. இந்த பாருங்க நெக்ஸ்டா எவ்வளவு தூரம் ஓடி வரான் பாருங்க லூஸ். Shot could be on. And it's made its shoots. Oh, crossbar. என்ன ப்ரோ இவ்வளவு ஷாட் அடிச்சிட்டு. Manchester United really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And that's gone loose. And it's Belletti. Cross to the back post. Dembele. Great vision. And this is Forlan. He could be in here. He's through. It's 1-on-1. It's a foul. It's in the box. ஓடு கிளியர் பண்ணிரு ப்ரோ த்ரூ பால் போயிடாத. கிளியரே பண்ண முடியல. இவன் அவர் எங்க கண்ணுக்கே இவனுக்கு தெரிய மாட்டானுங்க. நம்ம நேரத்துக்கு தான் பின்னாடி ஓடு பின்னாடி அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடுவானுங்க. கடுப்பா இருக்கும் அது. வணக்கம் ப்ரோ வாங்க அருண் ப்ரோ வாங்க. பரவலே அடிச்சிடுறோம். எல்லா சைடும் ஒரே சைடு தாவியா நீனு. அப்பா போன வாடி தான் அங்கிட்ட அடிச்சேன். இந்த வாடி குட் மார்னிங் ப்ரோவா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Two goals on the day and he may not yet be done. Santos take a 2-goal lead and are looking good for the win. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. And here's Vinicius Junior. Picked out real chance. ப்ரோ அசால்ட்டா போடுறான் ப்ரோ. And that was as close to அசால்ட் ஆறுமுகமா இருக்கும். அசால்ட்டா போடுறான். First thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. We have got ourselves a game here. Well, I think they have every chance of leveling this now, Peter, but they've got to stay calm. ப்ரோ இங்க பாருங்க நான் எங்க தெரியுமா போட்டேன்? இவன் டிம்பாலிக்கு போட்டேன். It's a nice idea, but the execution was lacking. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Dembele picks it up out wide, turns and goes back. He's picked his way through. Expertly cut out, really nicely done. Well, that looks a decent ball. Foul அடுத்த foul. Penalty. Santos have been handed a game-changing chance. So this to extend their lead. இத பாருங்க இப்ப இந்த இன்சைட் தாமா மலகா இந்த கிராஸ். நான்டா. நான் புடிச்சு புடிச்சுட்டேன். A cool head was needed there and we got anything but. Dembele. 4 added minutes on the board. Looking for options for movement. ஒரு வீட்டாம் ப்ரோ காசு. The ball is loose and the chase is on. Oh, what has happened here? Look at the space here. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior. Now that is commitment to the cause. என்ன ப்ரோ இது? ஐயோ ப்ரோ. சம ப்ரோ அவன் ஏதோ குறித்தாய் ப்ரோ. ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. ஏய் குடுங்கடா சீக்கிரமா. எனக்கு கொடுக்கவே மாட்டாங்கடா. ப்ரோ குடுக்குறானா பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ உங்க பாருங்க ப்ரோ கடைசி வரைக்கும். யோ என்ன ப்ரோ இது? என்ன பண்ணாலும் ஜெயிக்க முடியல. நைட்டு ப்ரோ நைட்டு ஓவர் ஸ்கிரிப்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு. என்ன நைஸ். கனவார வந்து நெஸ்டா வந்து தலைய விட்டான். தலைய விடல பால் உள்ள போயிருக்கும். எப்பெல்லாம் வாழ்க்கையை எப்பெல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க. ப்ரோ அவனும் போட்டு 4-5 போட்டான் எனக்கு தெரிஞ்சு. தேவலாம அது ஃப்ரீ கிக் ஓட்டன் ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ. டிராப் பண்ணியிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க பெஸ்டா இருந்துடும். த்ரில்லரா
டிரா பண்ணியிருந்தானா அவ்வளவுதான். ஆனா கதறி கதறி எழுதிருந்திருப்பேன். அந்த மாதிரி இருந்தது. இருங்க ப்ரோ, ஃபார்மேஷன் மாத்தி போடுவோம் ப்ரோ. வச்சுட்டு ப்ரோ நீங்க கடைசி வரைக்கும் 4-2 வச்சு யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கா ஐமியா ப்ரோ? எனக்கு மட்டும் ஏன் வந்து பண்றாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. சேஞ்ச் ஃபார்மேஷன் இதா டாட்டிக் சேஞ்ச் பண்ணு. மேட்ச் அப்போ இருக்கலாம். மொரட்ட ஃபார்மேஷன்ல போவோம், இறங்குவோம். இங்க அப்போ ப்ரோ பெப்பே வந்து தப்பு. அம்மாடி நெய்மார் தலைவன் இது. காலை படுக்க போட்டானுங்க போல இருக்கு. ஃபோர் 3-2-1-2. ஓ ஓகே ஓகே. ஆமா அந்த ரெண்டு ஃபார்மேஷன் நானே. ஓகே ஓகே ப்ரோ. இல்ல எனக்கு ஒரு 2 மேட்ச் நல்லா இருப்பானுங்க, 3வது மேட்ச் அவன் இஷ்டத்துக்கு விளையாட ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. அது ஏன்னு தான் எனக்கு தெரியல. நானும் இதே ஃபார்மேஷன் வச்சுதான் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் வாழ்க்கைய. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு? Well, what a scene we have here. நமக்கு அந்த There's மாதிரி a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. ஃபர்ஸ்ட் டச் தான் ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் டச் வந்து வச்சாலே பால் 3 அடிக்கு ஓடிடுது காலை தாண்டி. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டச். And that gets things running. Well, here we go then with this bundle of joy and excitement that has always been Ronaldinho. His career, a thing of legend. But Jim, if you were to name just one game that defines him, it would be, Well, I think undoubtedly it has to be the away game in Madrid back in 2005. He himself scored 2 second-half goals, but I can never forget the scenes when the home fans started applauding him. The moment when even the worst of enemies had to admire what he did on that night. it was an extraordinary sight. Oh, important interception. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. டீஜல் மிஸ்டேக்லாம் வச்சா நம்ம போயிடுவாங்க தல. Engages and forces him off the ball. Great அவ்வளவு vision. தூக்கி சொல்லிட்டான் ப்ரோ கிராஸ். Picks it up out wide. Climbs up big. Goal, Milan! The breakthrough strike. அடுத்த பால் அடிக்க போறவே தெரிஞ்சிடும் கிராஸ். And imperious. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement and what a great header. Santos finding themselves unexpectedly behind. Ronaldinho. Pelé plays a shot. Can he finish? It's in. போடு. That is with கிராஸ் பேமர் மட்டும் in a matter of ஒளிச்சா போதும் ப்ரோ. Yeah, they say that fortune favors the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. அடுத்த சொருவல். Look at the goalkeeper. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. அழகா தூக்கி வருவான் ப்ரோ திரும்பி. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it.
there's the போட்டு clearance. தலைவன் ரை புல்லிட் என்னைக்குமே போட்டு ப்ரோ. Ups for safety. And that is a little undercooked. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, they could break here. அப்புறம் மெஸ்ஸி அங்கிட்டு ஓடுனா பாத்தீங்களா, அதான் தவறா. அந்த அந்த ஒரு சீசன் தான் ஃப்ரீயா Player who needs no introduction. And this is Hullet. புரியுதா? மெஸ்ஸி வந்து அங்கிட்டு ஏன் ஓடுறானே உங்களுக்கு தெரியாது. தெரியுமா ப்ரோ? Protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And he's managed to get free. வா. Cross is blocked, and that's a corner. And we have our very first corner. ஆமா ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. கோரே வா. ஓ போட்டு பாங்க ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ நான் Milan are looking to go forward now. யாயா டோரேலாம். Midway through the first period. நான் பாருங்க அப்பயும் அது கிராஸுக்கு தான் ப்ரோ அது போகுது. கருமம். அப்பயும் அந்த அந்த இது எவ்வளவு ஃப்ரீ இருந்துச்சு. The defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see. நான் ஒன்னு போட இவன் போறான். That's a little off target. Nicely shaped. டேய் ஓடுங்கடா எவனாச்சும் ஒருத்தனா. Kept aware and it is reclaimed easily. ஹைட் அது அட்வான்டேஜ்னா ஆனா கண்டிப்பா இவன் வந்துருவானே ப்ரோ நம்பாளு. Vieira. And it's Ronaldinho. And the assistant. நம்பாள இருங்களேன். இப்போ அவனை கொண்டு வந்தா நம்பாள வந்துருவான். கிரிக்கேன் யாரு? இங்க பாருங்க. உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் என்னன்ட்டு. ஓ இவனை வந்து இங்க போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அலக்கே ஆகாது. நீங்க போட்டு போங்க. சிபியா போடுவோம் வாங்க. சிபி போட முடியல ப்ரோ. இப்போ 3 சிபி தான் போட முடியும் போல இருக்கு. 3 சிபி தான் போட முடியும் போல. இப்போ அங்கிட்டு வேற எவனையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. முடிச்சுட்டுவானுங்க கண்டிப்பாக. வேற எவனா போட்டாலும் அடி நம்ம கன்ஃபார்ம். Guti is always looking to break lines. Ronaldinho. Bale. Played out towards the right wing. Messi. Good running, strong and purposeful. Bit of an appeal, but nothing doing. ப்ரோ எல்லாம் இளவே இல்லை. Beckham has created one goal already. புட்டு பெர்கோமி ஆச்சு டிஎம் அப்பா. பெர்கோமி டிஎம் அப்பா சீரியஸா ப்ரோ? ஓகே. பெர்கோமி டிஎம் செட் ஆக மாட்டான் ப்ரோ ப்ரோ. டீப் லைன்ல போட்டாதான் அடிக்கிறானுங்க என்னையா ப்ரோ. டைட் மார்க் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். இவனுங்க என்ன பண்ணாலும் எனக்கு இந்த இது வர மாட்டானுங்க ப்ரோ. அது என்ன இந்த டீப் லைன் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செட் ஆகாது ப்ரோ. அது அந்த இடத்துல போட முடியாது ப்ரோ. உண்மையாவே கண்டிப்பா அடிப்பானுங்க. நான் இப்பயும் சொல்றேன். And it's Cancelo. That's been intercepted. That was well played. Well ப்ரோ அவன் அடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. கன்ஃபார்மா தெரியும் ப்ரோ. இவனுங்க ஆங்கர் மேன் சொதப்பல் ப்ரோ. இப்பயும் சொல்றேன் ப்ரோ. கண்டிப்பா சொதப்புவானுங்க. Played in deep. இல்லனா நான் ஏன் Enough for the goalkeeper. Now that's well seen too. And here's Sörloth. Ronaldinho. Yaya Toure. Looking for the run. Tacho gets across to intercept that. Messi. Oh, well played, lovely. Oh, this is a terrific run. Now it's Pele. Oh, look at the space here. Oh, needed to get that right. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against. அந்த டைட் மார்க் பண்ணிட்டேனே. Who was ever so determined. அங்க பாருங்க திரும்பி அதே தான் ப்ரோ போடுவான் அவன். Cuts it out. Short changes him with that pass. And there is the half-time whistle.
Nothing to separate the two teams at half time. Okay. Divagar brother situation bro Beckhamக்கு டைட் மார்க் பண்றது நோ யூஸ் bro he is great Pretty happy with the way they performed. பை அப்புறம் இவனை எப்படி தான் பை தடுக்க முடியும் And they were able to raise the intensity, get their equalizer. So this isn't bad at all. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent one. ஆமா We're already back up and இங்க பெக்கம் அங்க பாருங்க அவன் பிர்லாலாம் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கான் போல இருக்கு played into space. இவன் இப்படி விட்டா அடிக்க முடியாது Played to a promising move. அவனுக்கு என்ன பண்ணுனா This ended up in no man's land. Lovely pass. லாக் வேறயா Stood up well to him there. என்ன He's trying his best to keep it in play here. இங்க பாருங்க ப்ரோ ரெண்டு கிளாஸ் வச்சிருக்கான் ப்ரோ எங்க ப்ரோ அடிக்கிறது Pele. No way through. கஷ்டம் புரியல கைஸ் Bale. Nice looking ball. சூப்பர் Pull it. இங்க பாருங்க உங்களுக்கு புரியுதா நண்பர்களே Leicester cleared. புரியுதா ஏன் அடிக்கவே மாட்டான் நண்பர்களே Well, it didn't look good. உள்ள எப்படி அடிச்சேன் But that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended though. Takes the shot. And that has bare fizzed. Plays it out wide. It's a pretty loose pass. இங்க பாருங்க அப்படிதான் பண்ணுவானுங்க உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது Could be in here. Roberto Baggio. பாத்தீங்களா Oh, he's எப்படின்ட்டு been caught on it here. An instinctive delivery. Oh, how that ஒரு மேட்ச் நல்லா விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு மேட்ச் அப்படி இருக்க மாட்டானுங்க to me, it warranted. மார்டின் வச்சு தான் கிராஸ் போட்டு ஜெயிப்பானுங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது Maldini going இங்க பாருங்க லாக down the left. அனே தாவுடா செவ்வாழ அலைய போட்டான் ஐயோ எனக்கு இல்லையா பாலு ஆமா ப்ரோ ஆமா பாஸ் ப்ரோ Intercepts the throw. That's well read. சூப்பர் பவர் மெஸ்ஸி ஓடு Nice interception. ஓடலையா நான் என்ன பண்ணுவேன் Positioning was spot on. And that is as far as they're going to go. And he's there to make எப்பயோ the நான் பால் challenge. வாங்கிட்டேன் I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Milan appear to be happy. தமிழ் to let செல்வியா their ப்ரோ front players தரலே பாய் all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And here's Baggio. And this is Bale. Beckham has it out wide and in space. Guti. And now the breakaway. Pele proves just a little bit too strong. And he thumps it clear. முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சா அது லக்கு தான் ப்ரோ கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது நீங்க Now what about a counter attack? கண்ட்ரோல்னா என்னன்னு கேட்பானுங்க இவனுக்குலாம் Ronaldinho. He's in a good chance. ப்ரோ And the keeper has reacted superbly there. ப்ரோ பார்த்துட்டு வரேன் அப்படியா An awful lot wrong, to be honest. நல்லா இருக்குல்ல எப்பனாதான் ஏன் லைக்கே பண்ணுவேன் நான் அது தப்பான போஸ்ட்லாம் லைக் பண்ண மாட்டேங்க நல்ல போஸ்ட்டுக்கு தான் லைக் பண்ணுவேன் தப்பான போஸ்ட்டுக்குலாம் எதுக்குமே லைக் பண்ண மாட்டேன் பாஸ் ப்ரோ ரைட் மார்க் ஒன்று வச்சனால எதுவும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் வாங்க ஃபைனலி ரீச் டிவிஷன் 1 வா ஆனா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ இவனுங்க வச்சுக்கிட்டு ஜெயிக்கிறக்குள்ள லிட்டரலா நான் இந்த சீசன் வந்து ஃபார்மேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே பல நாள் ஆக்கிட்டேன் நானும் என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்துட்டேன் முடியல ஃபார்மேஷனே என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல Milan have the chance to go the other way. கேளுங்க இவர் அங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருன்னு Oh, easy pickings there.
But it is clear to see that he is not at all happy with that. Ah, he made it look a bit predictable. Guti will not want to lose out here, not against this opponent. Nicely weighted ball. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Maldini. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. He's tried one! Fantastic from Veron! He's got himself an absolute peach. High defense, And in front. Alea, udunga thalaiva. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, all their effort pays off in the end. Darling, eppurra andada. Dynamism to get them the goal they craved. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into Guti the என்னடா நெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தான் Guti ஏன்டா Guti ஓட்டிங்க And here's the chance to counter. Yaya Toure. The pressing's intense and it's paid off. வேற வேணா And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Into stoppage time, very little left on it. Fired deep towards the back post. bro net server 12 மணி வரை ரீச் ஆகும் உங்களுக்கு net Santos can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ஆனா இருந்த bro ஏதோ ஆயிட்டு போ விடுங்க வா பத்னாலா Four, 3, 2, 1 bro இந்த பால இதுவா சொன்னீங்க ஒண்ணுமே இல்ல அது ப்ரோ பண்றாரு அதெல்லாம் ஐயா அது வேணாம் ப்ரோ ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ தேவல ப்ரோ மிலிட்டா இருப்பான் ப்ரோ மிலிட்டா கூட கொஞ்சம் செட் ஆவான் ப்ரோ ஓடவும் மாட்டான் ஓடியாரவும் மாட்டான் டிபியே இல்லடா அச்சா ஒரே ஒரு நெஸ்டா கார்டை வச்சுக்கிட்டு நான் பண்ற அவஸ்தை இருக்கு யூஸ் எஸ்எஸ்ஆ எதுக்கு ப்ரோ என்னாச்சு புரியல ப்ரோ இப்போ எனக்கு வச்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ண சொல்றீங்களா ஏமா தான் ப்ரோ கரெக்டு கரெக்டா வாழை மின்னல் மாதிரி உள்ள போகும் இப்படி நம்ம பிட்ட சும்மா ப்ரோ ஏகப்பட்ட நான் இன்ஸ்டாலாம் பாத்தீங்கன்னா டெலீட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ இன்ஸ்டாலாம் ரொம்ப டெலீட்டை பண்ணிட்டு திரும்பி அப்புறமேட்டு ஏற்றுவேன் ஸ்டோரி இதுக்கு மட்டும் ரீல்ஸ் போறதுக்கு தான் இன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்
பாஸ் ப்ரோ சும்மா தான் அதான் இனிமேட்டு ஒரு வாரத்துக்கு ரெஸ்ட்டுக்கு தான் வருது. ஏன் பாஸ் ப்ரோ வேலைக்கெல்லாம் போலையா? கட்டினி வேலைக்கு போனா ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா எனக்கெல்லாம் வேலைக்கு போனாலும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது நைட்லாம். என்ன பண்றதுனே தெரியல. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. There's Vito exuding his unique brand of calm and confidence as per usual. Yeah, he's one of those keepers, isn't he, who has that certain aura around him. And I think that gives the defence a massive boost. Having someone like that behind you can really give you that insurance, that psychological edge. அவன் காலை உரத்துற வரைக்கும் என்ன வாட்டை இஞ்சினா He's got himself a free kick. காலை உரத்துற வரைக்கும் வராயா மனுஷன். It's going to be a booking. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Nuno Mendes crosses it in. ஓகே ஓகே ரெஸ்ட் எடுங்க ப்ரோ. Yeah, some தூக்கம் வரல நான் தூங்க போயிட்டாரு. no shortage of targets here. Belletti. He won't be happy with that one. Messi does really well to win the ball there. India have reclaimed it. விளையாடலாம் ப்ரோ. எல்லாம் ஆல்ரெடி போட்டு வெளுக்கிறானுங்க. பண்ணிடலாம். லைவ் And he's managed to gift it back. Belletti. Pass is coming off in quick succession here. There's a sharp little ball here. Foul and a free kick in a very dangerous area. He knew what was coming. That's hard. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be. Right, okay. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Messi! Messi! From another club! சொருவிட்டான்டா தூக்கி வேகமா. That is a gem! An absolute gem! That was beautiful. Something close to genius. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Santos are already chasing the game. They didn't envisage that. Well, that is one way to stop him. You don't have choice. Well seen. Saw that coming. That was well played. It's into a good position. Santos are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Belletti. India applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does the match. Shot, surely! அதான் என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. எங்க போனாருன்னே தெரியல. சரி என்னால வந்துருவாரு பார்த்தா என்னன்னு தெரியல. நானும் பார்த்தேன் ஆளையே காணோம். என்ன கதைன்னு தெரியல. கேட்கணும் ஃபோன் பண்ணி தான். நீங்களும் பார்க்கலையா? திடீர்னு காணா போயிட்டேன் ப்ரோ அப்படின்னு. Busquets is the distributor in chief, always looking for movers. Ah, that's a fine interception. Well, the run has been sold a little bit short there. India clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Okay, bro. Eder Militao.
Yaya Toure. Oh, perfectly measured that. Guti. Great chance. தல தல மாதிரி நிக்கிறான்டா அப்படியே ஆளு. Messi. That pass has been ஏன்டா இங்க போறான் bro. இதான் ப்ரோ இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ திடீர்னு பண்ணி போடுறானுங்க. அப்படியே ஏய் ஓடுறாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்டா. Messi, and that interception was most necessary. He read that really என்னன்னு தெரியல ப்ரோ ஆளே காணோம். ஃபோன் பண்ண அன்னைக்கு மீம் எடிட் பண்றதுக்காக பேசிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஆளே காணோம் என்னன்னு தெரியல. Back in once more. That's good play. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Guti. And the counter is on. Forlan receives it in a wide position. Oh, looks like he's been taken out there. Foul. Oh, that's horribly missed. Foul. Okay, bye bro. And that is a huge moment in the context of the game. அவருக்குலாம் மைனஸ் தான். மைனஸோட தான் வருவாரு பாருங்க. அது நைட்டு நேரத்துலலாம் வெறுப்பு ப்ரோ. தட்டுறோம். Wonderful save by Vitor Baia. He has missed it. விளையாடவே வெறுப்பா இருக்கு. I had a feeling this might happen. ஃபவுல்ரா. அடிக்கிறக்குள்ள போ. And now they can spring out of defense. Now it's Roberto Baggio. And there's green grass ahead of him. Chance for a shot! And it's in! And there's the goal they've been looking for. யாயா டோரிக்கு டீப் லைன் கொடுத்தாலும் ஏன் ப்ரோ முன்னாடி வரான்? எனக்கு அந்த டவுட் மட்டும் கிளியர் பண்ணி கொடுங்க யாராச்சும். யாயா டோரிக்கு நான் டீப் லைன் கொடுத்தாலும் a few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Oh, that's up, and he shoots! And it's there! Again, in a trice, and they are soaring! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to. இப்ப குடுக்குறேன் பாருங்களேன். எனக்கு இந்த ஆங்கர் மேன் செட்டே ஆக மாட்டான் ப்ரோ. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கூட ஒரு அளவு செட் ஆவறான். ஆனா ஆங்கர் மேன் செட்டே ஆக மாட்டான். ஏய் என்னடா இளவு. Baggio was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Pinches it off him. என்ன ப்ரோ மிசாட் போட்டுட்டே இருக்கான். Danger is averted. Cruyff. This is the time you need that pace. There will be 3 minutes at a time. நான் பாருங்களேன் ஒரே அழுத்து ப்ரோ. லிட்டரலா ஒரே அழுத்துல போய் வாங்குறான். He steps in and that's the end of that. Guti. And here's Forlan. Lovely pass, but can he get there? Well, now it's a race for the ball. Platini. He can run onto that. That's been intercepted. மாடா. There is the half-time whistle. ரெக்கமெண்டட் பிபி கொடுங்க டீப் லைன். As one-sided as it gets. என்ன ரெக்கமெண்டட் பிபி கொடுத்தாலும் அப்படிதான் ப்ரோ. என்ன பண்ணாலும் அங்க நிக்கிறான். பாருங்க நல்லா யாயா டோரை மட்டும் நோட் பண்ணுங்க யாராச்சும். ஆனா இந்த 4-2 இருக்கிறதே பெஸ்ட் ப்ரோ. இந்த சைடு கவர் ஆயிரும் அந்த சைடு கவர் ஆயிரும். இன்னும் நம்ம ஒரு இதா போட்டா கரெக்டா இருக்கும். ஓ குட் ப்ளே ஆ ப்ரோ. ப்ரோ அவன் முட்டாம் ப்ரோ. Santos decide to shake things up. There has been a change in personnel. This is it's Luis Suarez. Keeper's got his work done. Certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more. Substitution in progress. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, that's superb. And the shot! He has done it! அள்ளி விட்டுட்டு போய் போடுறான்யா.
And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. என்னடா இது மொட்டை கேம் பிளேவா இருக்கு. Things looking so easy, almost too easy here. Iniesta, good purposeful running this. Busquets is the guilty party there. Oh, he's taken it. Can he get it through? Iniesta crosses. Van Bauten clears it away. Platini. Oh, they expected better, and so did he. Forlan goes for a shot. ஒரே ஒரு கோலா போறானுங்க. Was there ever any doubt? Well, he always had the நீங்க measure of the சொன்னா keeper there. நீங்க சொன்னாதான் கேட்பாரு. And composure. ப்ரோ பாக்குறேன் ப்ரோ. ப்ரோ ஒரே நிமிடம் ப்ரோ போட்டு பொளந்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. Much to hope for a comeback. Ball's gone out of play. அவனே ஏதோ கரெக்டா நினைக்கிறேன். நானே என்னது பண்ணி ஜெயிக்கலான்னு பாக்குறேன், முடிய மாட்டேங்குது. விக்டர் பயா. Santos really looking to get back into this at the start of the second half. And it's Michel Platini. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. எங்கிட்டே போலடா நான். Well, he was clearly disappointed with that pass. ப்ரோ அது எப்படி ப்ரோ இப்படி பாஸ் வாங்குறானுங்க? Can he finish? ஏய் Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff Nada of பண்ணுங்க. the training ground time and time again. It's become a case of men against boys. ஒரு பாலம். And no, that was never going to make it. And he has slightly undercooked that one. They should have done Eh, it. என்னடா The ball was very poor. This is Dembele. Back in possession and ready to go again. And he's in on goal. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested. பால நான் பாஸ் போறதுக்குள்ள அவன் காலுக்கு போய் வந்துருது. Well, he's not happy with that Pa. challenge, but the referee is ப்ரோ டீப் லைன் வேணாம் ப்ரோ, டிஃபென்ஸை போடுங்க ப்ரோ. and that's going to be a booking. I just think it was a cheap foul to give away. அதான் ப்ரோ இதோ போடுறேன், என்ன போட்டாலும். Nuno Mendes. That's an errant pass. என்ன இளவ இங்க பாருங்க ப்ரோ, மிலிட்டாவ் எங்கிட்ட ஓடி இருக்கான். On the bench if they want to go that way. Iniesta running with the ball. Now that looks a decent ball. Iniesta, cross flung in towards the middle. Oh, important interception. Just a quarter of an hour to play. Ambitious ball here. Well, the chip pass hasn't quite come off. And no, that is pretty much the end of that. Luis Suarez! It's loose and there's a race for the ball. வேற பெக்ஸ் ஆகுது ப்ரோ இன்னைக்கு. Right at the last. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter attack. Climbs up ஐயோ big. And he couldn't quite டிஃபென்ஸா make it six. I think he did really well to get the shot away. To ப்ரோ ஒண்ணு ப்ரோ, நான் எங்க ப்ரோ போக போறேன்? இங்க தான் ப்ரோ. எப்படி நீங்க சொல்லாம நீங்க சொல்லி தான் விளையாட போறேன். நானா விளையாண்டு என்ன பண்ண போறேன்? டிஃபென்ஸ் ஆல்ரெடி டிஃபென்ஸ் இருக்கா? பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்னா முக்காவாசி அந்த அந்த ஆங்கிள்குள்ள தான் ப்ரோ ஆடுவானுங்க. ஆனா இப்பனுங்க இது எனக்கு காண்டி சூப்பரா யூஸ் ஆகும் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ். இஃப் யூ நான் அப்படியே அவ்வளோதான், ஸ்ட்ரீமே முடிக்க போறேன் ப்ரோ. வச்சுட்டு புறப்பட வேண்டியதான். இது மேல விளாண்டா மனவர்த்தி ஆயிரும். அதான் Platini. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Well, they've got it back in a hurry. And here's Suarez. Suarez really இங்க அவனுமே இல்ல பாருங்க. there
because he was denied the opportunity to turn. Oh, they could break here. And it's Michel Platini. Now it's Luis Suarez, and he's worked it through. He is through here. இல்ல பாருங்க என்னமா பண்றான் bro. Touch. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's full on! அவன் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாட் வேற ப்ரோ, குலிக் ஸ்டாட் டிஃபென்ஸ். ஆமா இல்ல அதுக்கு சொல்ல, காண்டே வந்து அவன் வந்து டிஃபென்ஸ்லயே பிறந்து ஊறி வளர்ந்துருப்பான். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இவன் தலைவன் கூட்டி ஸ்டாட்ஸ் வேற, ஆனா கூட்டி நல்லா இருப்பான் ப்ரோ. Nice looking ball. He's in plenty of space here. Yaya Toure, and they can counter here. Guti. Oh, he's burst through. Well, that tackle was certainly sturdy. 4 added minutes has been Guti indicated. cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Cruyff. காலி நின்னாலே காலை கவட்டக்குள்ள விட்டு எடுத்துறாங்க. Aims beyond the defence. ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நிக்கிறேன், அதுக்குள்ள காலை விட்டு எடுத்துறாங்க. Eder Militao. And that is it. He has seen enough. இங்க ஒண்ணெல்லாம் போட்டு விழுக்குறாங்க. A humiliating defeat, and if that were... சரி அப்புறம் விளாண்டா மன உளைச்சல் தான். மேபி விட்டினியா போட்டா செட் ஆவானா என்னன்னு தெரியல. இவனுக்கு பதிலா விட்டினியா போட்டு வேணா பார்ப்போம். ஒரே லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ், அப்படியே உறங்க வேண்டியதான். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ஃபார்மேஷன் ப்ரோ, யாரோட அக்கௌண்ட் ப்ரோ இது? கிறிஸ்டி ப்ரோ ப்ரோ நான் கண்டிப்பா விளையாடுறேன் ப்ரோ. நான் மேனேஜர் மாத்திர வரைக்குமா ப்ரோ? எந்த ப்ரோ இருக்கு? ஒரே ஒரு மேனேஜர் ப்ரோ. எத்தனை மேனேஜர்? இருக்கிற மேனேஜருக்கு தான் விளையாட முடியும். அவனோட ஒரே ஒரு மேனேஜர் தானே இருக்கான். இவனும் அவனும் தான் இருக்கான். மார்டினஸ் தான் இருக்கான். மார்டினஸ் போட்டு பார்ப்போம், அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். நீங்க ஒரு மேட்ச் கூட இல்லையா? அம்மா ஒரு ஆமாம் ப்ரோ, நீங்க வேற ஒரு சைடு போட்டு அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. சரி கேம் ஆச்சும் ஜாலியாக விளையாடலான்ட்டு பார்த்தா கேம் ஒரு சைடு போட்டு அடிக்குதுங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, ஹோல் பிளேயராக ஆடும். ஹோல் பிளேயர் தானே, அதுக்கு தான் போட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். வாங்க பிரெயின் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ, பண்ணிடலாம். ஜமாலே ஜமாலே ஜமக்கு ஜமா.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's down to business here. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Reminders of a golden era in English football, I should add. And it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course. So with the wider pairing and fullbacks, part of their play. And of course, the right service into the box. And the goalkeeper's got a good palm to that. Hakimi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped. Decent chance! லாக் பாருங்க வா நீங்க சரியான இது கொடுத்துட்டாங்க சம்பவத்தை செஞ்சு விட்டாங்க முரட்டு சம்பவம் என்ன பண்ணாலும் அடிக்க முடியல Santos are looking to go forward now. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Messi. Now, can they get him away? Rummenigge finds himself offside. அடி bro முறையான பீஸா இருக்கான் bro. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Yaya Toure pinches it off him. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. This looks promising. And a chance! Ah, he's given it. In he goes again! Now he wants to get in on the act here. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of... And now a sudden chance to counter. And the chase is on. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Rijkaard is the team's great visionary. நான் சொன்னேன்ல ப்ரோ அவனுங்கலாம் எல்லாமே ஸ்பீடா இருக்கானுங்க ப்ரோ நான் என்ன ப்ரோ பண்றது நானும் எதனாவது பண்ணி போட்டு அடிக்கலாம்னு பாக்குறேன் ஆனா முடியவே நான் ஒரு சைடு போடுறேன் அவன் ஒரு சைடு யூஸ் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ செகண்ட் டிவிஷன்ல வந்தாதான் ப்ரோ இந்த நிலைமையே வரும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல கூட இருக்காது செகண்ட் டிவிஷன் வந்தாதான் இப்படி நடக்கும் It's a decent chance to counter attack. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality. ஒரு பால் கூட. And here's Messi. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. It's Ronaldinho! Goal! ஒரு பால் போட்டா. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு பால் அடிக்கறானுங்க ப்ரோ. So precise. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ஆனா மேட்ச் ஜெயிக்க விட மாட்டறானுங்க ப்ரோ சரியான டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. Remind those players, Peter, that concentration will be key for இந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல என்ன பண்ண காத்துறான்னு தெரியல. Straight back to your opposition. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Bangladesh clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. அம்மாடி நான் கூட பால் போயிடுச்சு நினைச்சேன் செகண்ட். Too much on it and that is an easy claim for the keeper.
Nicely shaped ball. ஆடம் ஒரு ஸ்பீட் என்ன தெரியும் ப்ரோ 88 அவ்வளவுதான். Vinicius Junior. And it's Vitinha. And he's intervened well there. Santos are one up and looking surprisingly comfortable. பை Vinicius இது Junior. கோயிங்லாம் கிடையாது. பாருங்க ப்ரோ அவனோட Cruyff quietly revving up. Oh, it's Dembele. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And here's Dembele. Ronaldinho! Decent strike, kept it fizzing low. Chance here to counter. அவனோட பிளேயர் எம்பட்டு ஸ்பீடா தெரியுமா இருக்கானுங்க ப்ரோ. லிட்டரலா ப்ரோ என் டிஃபெண்டரை தடுக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கானு. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That is good alertness. விட்டினியா ஒரு இடத்துல Played into space. Looking to get on the edge. Climbs up big. இடத்துல போட மாட்டான் நிக்க மாட்டான்னு ப்ரோ. அப்பா ஓடுன மேனியமா இருக்கு. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Just a quick reminder today. What do you think we're up to welcome. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Santos happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. யாரு ப்ரோ Whistle goes and we start the second half. யாரு ப்ரோ Santos definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Vinicius Junior! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper is very relieved. Oh, they could be caught out here. Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And again, they run up against stubborn defending. Oh, it's Dembele. He's got away. Good take, and is he in? Now, who's going to be first? Yes bro, okay good night man bro. பாப்போம் நாளைக்கு சந்திப்போம். லைவ்ல பாப்போம். And they got away with it. தூங்க ரெஸ்ட் எடுங்க. An intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Shot a goal. It's loose now, and they want to get it back. And it's Mendes. And now they can spring out of defence. Oh, he's been caught on it here. Bergomi is someone so often referred to as the defender's defender. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. No, not quite on the same wavelength. He can get that clear. அது Oh, that's fabulous. தூங்க காலத்துல உளறி இருக்கேன் bro. Referee's given it. Phoenix but hi bro. You had to keep away from the area. Not the best way to do it though. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. That's got இல்ல பாப்பே. Santos have turned up with a human blockade. This is top defence.
Dembele's delivery. Cleared without hesitation. Oh, good read. That was well played, well stopped. And this is Cruyff. And it's played into the middle. What the? Santos. And is Third it? corner. இருக்கட்டே எனக்கு அவ்வளோதான். தேர்டு Now a sudden chance to counter. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Rijkaard. And they're back on the ball again. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Rummenigge. Bangladesh really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A look. Can he finish? And yes, it's there! அவ்வளோதான் போய் முடிஞ்சு போய் லாஸ்ட் மேட்ச் They are cruising. சந்தோஷமாக போவோம். That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Chance! A noticeable change in the approach to defending here. எல்லாம் Much more in இது the வாசி face. எல்லாம் கண்டு Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Now, Peter, bye. they're going to really test the referee's patience from here. Messi. Oh, he's bustling through here. Great chance! அப்பாடி போட்டா அவனுக்கு திருப்பி சாவுடா. Right. And the counter is on. Yeah, he's fouled him there. போட்டானுங்க தூக்கி மொரட்டு ஸ்பிரிட். Substitution on the field. Number 13, Serge Gnabry. Number 10, Vinicius Junior. Coming on the field, number 14, Adams wins the duel this time. number 21, Van Basten. Santos can consider themselves just about safe now. Now it's Dembele. Beckenbauer defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Excellent challenge there, uncompromising. Whatever he had in mind, that was not it. And this is Forlan. Oh, well played, well sorted out. Now it's Messi, looking for options for movement. And the assistant referee rightly gives him இப்போ off. கண்ணை கட்டிக்கிட்டு வருது ப்ரோ. Substitution on the field. எப்படிதான் நைட் ஸ்ட்ரீம்லாம் பண்றானுங்களோ. The changes then in quick ஓடி succession. இதா இருக்கும். Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Well, he's going to be disappointed with that. Cruyff, and he welcomes it in. Nice interception. His positioning was spot on. There will be 3 minutes added time. Well cut out. No margin for error there at போடு all. கிட்ட போட்டு தள்ளிட்டானுங்க அவனுக்கு. நன்றி மீண்டும் வருக மாதிரி. There will be 3 minutes of added time. Rummenigge. Vitinha. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And that's that. முன்னாடி தள்ளி இப்படி ஒரு இழுப்புற அவ்வளோதான். Are enjoying their moments of collective அவ்வளோதான் கைஸ். அப்படியே ஸ்டீமை எண்ட் பண்ணிடுவோம். எனக்கு தூக்கம் வரும். ஒரு சைடாக போயிட்டு இருக்கேன் நான். நல்லாடி. மீண்டும் நாளை சந்திப்போமாக. நாளை சந்திப்போம். தண்ணிலாம் எடுத்தது. மதியானம் தூங்கல. பண்ற லைக்கு நன்றி கை. ஐயோ அப்புறம் தூக்கம் சொக்குதா அப்புறம். டெய்லி கேம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஐயா. அந்த பண்ணி கிறிஸ்டி ப்ரோ பாய். நாளைக்கு கண்டிப்பா ஃபார்மேஷன் ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரோ, கவலையே படாதீங்க.
கண்டிப்பா நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், கவலைப்படாதீங்க. இன்னைக்கு என்னால முடியல ப்ரோ, உங்கள்கிட்ட பேசியே பாய் தொண்டை தண்ணி போயிடுச்சு bro. சரி அப்போ ப்ரோ பாய் ப்ரோ. அச்சி ப்ரோ பாய், மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். பாய் 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 கைஸ்.